and welcome back to the Spanish Conversation Podcast with me, Alyssa Benelli. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Okay, did you answer that question yet? Bueno, hoy tenemos 8 preguntas for proposing an idea to alguien. The formato es el mismo como siempre, con vocabulario, preguntas con traducciones y preguntas con pausa. Got that? Super. Ahora empezamos con vocabulario. Los planes are plans. Preferir is to prefer. Opinar is to be opinionated about or to opine. La opinión is opinion. Los mariscos are seafood. La preferencia is preference. Odiar is to hate. Te parece is sound good. Encantar is to love. La cita is date or appointment. And el cine is movie theater. Imagine que quieres hacer una sugerencia or a suggestion about something to un amigo o colega. Let's learn some maneras diferentes de hacerlo. Here are the questions I'll ask today. The translations will follow. Número 1. ¿Qué tal si... What if... You may know ¿qué tal from what's up as a greeting, but here with si or if after it, it takes on a starter for a suggestion. Present tense should work fine for something that hasn't happened. The other option is past subjunctive, a little harder, like ¿qué tal si fuéramos a otro restaurante? Is saying, what if we went, using ir. Make it negative with ¿qué tal si no? ... Número 2. ¿Te gustaría comer, beber, mirar? ... Would you like to eat, drink, watch? ... This is how you can ask if you would like, also available for ustedes questions as les gustaría, changing the pronoun. You may also say would like with quisieras for tú or quisieran for ustedes, not a direct translation and a harder tense, in my opinion. Número 3. ¿Está bien si no... ... Is it okay if I, we, they don't? This is like what if, but more so getting the opinion of the person about if something is good or okay instead of a more broad ¿qué tal si? The conjugation of the next verb is what determines the I, we, or they, like ¿está bien si no vamos al parque? Is if we don't go to the park. Número 4. ¿Podríamos cambiar los planes para mañana? Could we change the plans for tomorrow? Poder in the conditional makes podríamos for nosotros, podrías for tú, etc. It's irregular. Use whichever makes sense to start your question with would, blank, be able to, or could, and then usually a verb, infinitive, like volver, llamar, visitar, etc. will follow. Número 5. ¿Qué te opinas de una cita a las 8? What is your opinion about an 8 o'clock appointment? When you want an opinion, you can ask with ¿qué te opinas?, which is from the reflexive opinarse. It sounds like what do you think, but with an opinion twist. You could get fancy with opinarías for would be your opinion, or in the preterite or imperfect for an opinion about something in the past. Feel free to conjugate as you will.
Número 6. ¿Cuál preferirías? ¿Mariscos o carne? Which would you prefer, seafood or beef? A mouthful for sure. If you haven't yet, try saying preferirías, or even harder, preferiríamos. Got it? Cool. The conditional here adds would, so we want the preference by asking would you prefer for tú, but you could adjust as earlier with nosotros or ustedes. If the tongue twister is too much, drop back to the present tense with qué prefieres or cuál prefieren, noting the E to IE stem change. Número 7. Creo que es mejor alquilar que comprar. ¿Te parece? I think it's better to rent than buy. Do you think so? ¿Te parece is a classic for thoughts. Sound good? What do you think? It's not a reflexive here since parece is for it seems, and the te is to you. So you only need to adjust the pronoun to a different IOP like le or les, nos, etc. if you want to change it. Número 8. ¿Cuál sería el problema con... What would be the problem with... Here, you want to try a pro and con approach. The flip side would be asking about advantages or ventajas, or perhaps benefits as beneficios. The idea is you will hear a response with outcomes or issues with a specific action. Wow, eso fue mucho. This intermediate portion of the season is no joke. If you don't need to repetir, tomar apuntes, usar el baño, whatever, then aquí vienen las preguntas in random order. ¿Cuál preferirías? ¿Mariscos o carne? Mi respuesta es, or my answer is, típicamente prefiero mariscos, pero solo cuando estamos cerca de la costa, porque saben mejor. Aquí, tal vez un plato vegetariano o un bistec sería mejor. What is my hesitation with the seafood? And did you know saber also means to taste? ¿Podríamos cambiar los planes de mañana? Mi respuesta es, sí, no pasa nada. ¿Cuándo quieres salir entonces? Estoy disponible el jueves a las 6 o el domingo por la tarde. No pasa nada is no worries. When am I disponible or free? ¿Cuál sería el problema con conducir nuestros dos carros? Mi respuesta es, el único problema es que tendríamos que pagar 2 veces por estacionar en la ciudad, que es caro. ¿Podrías recogerme en mi casa antes de la fiesta? Estacionar is to park, and recoger is to pick up. Did you catch my idea?
Creo que es mejor alquilar que comprar. ¿Te parece? Mi respuesta es, bueno, en esta ciudad sí. No hay muchas casas que comprar y las que hay son antiguas con muchos problemas. Yo recomiendo que alquilemos por el primer año. Did you catch my subjunctive recommendation at the end? ¿Qué te opinas de una cita a las 8? Mi respuesta es, no sé si puedo estar allí a las 8. El tráfico es fatal a esa hora. ¿Podemos agendarla a las 9? Fatal is rough, terrible. I'm asking to agendar or schedule at what time instead? ¿Está bien si no vengo al evento este fin de semana? Mi respuesta es, bueno, amor, si no quieres venir, no vengas. Todas mis amigas estarán allí, así que estaré muy bien entretenida. No vengas is a negative to command for what verb? Entretenida from entretener is entertained. ¿Te gustaría mirar una película en el cine conmigo? Mi respuesta es, oh sí, me encantaría. Acaba de estrenar una nueva película de Marvel y tú sabes cuánto me encanta Marvel. Estrenar is to open or come out as a movie, and acaba de is loosely translated to has just. ¿Qué tal si vamos al súper después de trabajo hoy? Mi respuesta es, pues creo que ir antes del trabajo es mejor, porque no tendremos tiempo para cocinar si esperamos hasta después del día hábil. ¿Te parece? Did you catch my new idea and the issue with going to the supermarket after work? Pues es todo lo que tengo para hoy. Ojalá que tengas ideas para proponer una idea. You can even modify las preguntas with different tenses, vocabulary, etc. By this point in the intermediate episodes, you are probably ready for the Gringa Spanglish podcast, short stories in different percentages of Spanish and English to help comprehension improve. I'll add the link in case you're ready. Te veré en el próximo episodio. Ciao.